Hello everyone. Today let's study the difference between 원하다, 싶다, 싶어하다. What is the difference? There is a big difference in the usage. For example, use 원하다 always like 을 원하다, 를 원하다. Because 원하다 is transitive verb, you need objective case. 나는 사과를 원합니다. I want apple. 나는 배를 원합니다. I want a pear. 나는 비빔밥을 원합니다. I want 비빔밥. 나는 볶음밥을 원합니다. I want roasted rice. You have 을을 there. And then you also have 을을 here in the pattern like 는 것을 원하다, 을 것을 원하다. 는 is present tense modifier. 을 is future tense modifier. 나는 홍콩이 민주화 되는 것을 원합니다. I want Hong Kong to be democratized now. 민주화되는 것을 원합니다. 나는 홍콩이 민주화될 것을 원합니다. del, you have real 발음 consonant. And then this is future tense modifier. I want Hong Kong to be democratized soon. Or you can say like 나는 마실 것을 원합니다. I want something to drink. 마실 것. 마시다, take that off and put real there. 나는 읽을 것을 원합니다. I want something to read. 나는 당신을 보는 것을 원합니다. I want to see you now. 나는 당신을 보는 것을 원합니다. So, 을 것을 원하다, 는 것을 원하다. You still have 을 here, objective case. Now, there's another way to use 원하다. use 기를 원하다. Turn a verb into 기. Make the verb into noun. 나는 먹기를 원합니다. This 기를 원하다 means the same as 고 싶다. 나는 먹고 싶어요. 나는 먹기를 원합니다. means the same thing. I want to eat. 나는 자고 싶어요. 나는 자기를 원해요. All this means I want to sleep. I want to go to bed. 나는 읽고 싶어요. 나는 읽기를 원해요. This means I want to read. And when you say 싶어하다, you said it because you are delivering what others want. When you want to say what others want, use 싶어하다. 어머니가 내 남자친구를 보시고 싶어한다. You should say like that. You don't say like 어머니가 내 남자친구를 보시고 싶다. If you said this, your mother wants to have your boyfriend. So don't say like that. So 어머니가 내 남자친구를 보시고 싶어 하십니다. My mother wants to see my boyfriend. 아버지가 등산을 하시고 싶어 하십니다. So when you have 등산하다 and 싶어하다, it sounds like you have two 하다, but you still need two 하다. So you sometimes hear two 하다 in one sentence, but still it makes sense. When you understand 싶어하다 is something what others want. 아버지가 등산을 하시다. My father is mountain hiking. 싶어하다, wants. My father wants to have mountain hiking. 나는 낚시를 하고 싶어 합니다. 나는 낚시를 하고 싶습니다. Which one is correct? 나는 낚시를 하고 싶습니다. 나는 낚시를 하고 싶어요 is correct. Because this is what you want. You don't say like 나는 낚시를 하고 싶어 하다. You can say this, but this is really awkward. You are saying this as if you are someone else. So today we learned 원하다, 싶다, 싶어하다. If you don't understand, please don't hesitate to ask me questions. Thank you very much.